guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் arteries in head and neck. Okay, so headல neckல என்னென்ன arteries blood supply பண்ணுதுன்றத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Right, so this is the model of this, so we can go. First, நார்மலா நம்ம பார்த்தோம் left ventricle ல இருந்து arteries and larger arteries, smaller arteries எல்லாம் போறத நம்ம பார்க்கறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். So என்னென்ன arteries neck, head எல்லாம் supply பண்ண போகுது and முக்கியமா circle of villi. Okay, so posterior partல we have circle of villi. அத பத்தி next videoல பார்ப்போம். But now arteries of head and neck. Right? So first we can start with left ventricle. So சொன்ன மாதிரியே left ventricle ல இருந்து we are going to start. So this is the left ventricle. This is the left ventricle. Left ventricle ல இருந்து we are going to branch it off. First, it starts with left ventricle. So left ventricle, it is a pumping chamber, systemic pumping chamber. Left ventricle, right? Left ventricle, it moves through the, this is what? Ascending aorta. Okay, so ascending aorta, move. Ascending aorta. And after reaching the ascending aorta, what happens? It's going to arch. So in a very arch how? In the arch per என்னன்னு சொல்லுவோம், it is called aortic arch or arch of aorta, right? So arch of aorta, arch of aorta. First left ventricle ல இருந்து ascending aorta ல இருந்து arch of aorta. ஏன் நம்ம இப்படி போறோம்னா because head and neck தான் சப்ளை பண்ற ஆர்டரி நம்ம பார்க்க போறோம், right? So left ventricle, ascending aorta, arch of aorta. இந்த arch of aorta என்ன பண்ணும்னா சில branch பண்ணும். So this is the branch. சில branched ஆகும். இந்த branches பத்தி பார்க்க போறோம். First it branched into carotid artery. Okay, it branches into carotid artery. That also left side இருக்கு, right side இருக்கு. Left என்ன சப்ளை பண்ணுமோ அதே தான் ரைட்டும் சப்ளை பண்ணும். So நம்ம இப்ப left எடுத்துக்கலாம். So first left common carotid artery. Left common carotid artery. Left common carotid artery. Next it branch into what? This is called brachiocephalic trunk. Brachiocephalic artery or brachiocephalic trunk. Brachiocephalic artery. Brachiocephalic artery. So arch of aorta என்னென்ன branch ஆயிருக்குன்னா first left common carotid artery and brachiocephalic artery. இப்போ இந்த left common carotid artery ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. One will be left common carotid artery. It is going to divide two branches. ஒரு branch என்னன்னா external common carotid artery. One branch will be external common carotid artery. Next one will be internal common carotid artery. Internal common carotid artery. Right? So arch of aorta, left common carotid artery, brachiocephalic artery பிரியுது. இந்த common carotid artery மட்டும் பிரியாம left subclavian artery பிரியும். Okay, so left subclavian artery பிரியும், but இப்போதைக்கு that's not much most important. Okay, and external in the left common carotid artery, external common carotid artery and internal common carotid artery பிரியுது. First we can see the external common carotid artery. இங்க என்ன left common carotid artery எப்படி ரெண்டா செப்பரேட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் right common carotid arteryயும் external internal பிரியும். Okay, so for the place sake, so இங்க இடம் இல்லாததால நான் ஒன்னு மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Next we have the external common carotid artery. External common carotid artery நிறைய arteries branch பண்ணும். Right? First it going to branch the thyroid artery. Thyroid artery in the neck, right? So superior thyroid artery. Superior thyroid artery. Superior thyroid artery. Next, after that
நேராக டங்குக்கு போய் சப்ளை பண்ணும். ஓகே, that is called lingual artery. Lingual artery. Lingual artery which is going to supply the tongue. Next it is going to supply in the face, in the place வந்து that is called maxillary. Okay, maxillary area. இந்த maxillary artery வந்து இன்னும் ஒரு 3 branches வந்து supply பண்ணும். I will tell that in the further video, right? So maxillary artery. Maxillary artery. Afterwards it going to supply some face muscles, facial muscles எல்லாம் போய் supply பண்ணும். That artery is known as facial artery. Facial artery. And it going to supply the posterior part of the skull. So skull இருக்குனா it going to supply here, posterior part of the skull. And the posterior part of the skull இருக்கிற artery பேரு, it is called occipital artery. Occipital artery. After that it going to supply the what? Temporal artery. Okay, superficial temporal artery. Superficial temporal artery. Superficial temporal artery அப்படி supply பண்ணும். So external common carotid artery என்னென்ன branch ஆகும்? First it going to branch into thyroid artery. The thyroid artery வந்து thyroid gland supply பண்ணும். Next lingual artery which supplies the tongue. Tongue அப்புறம் maxillary artery. Next here we have the facial artery. Facial artery அப்புறம் occipital artery. So posterior part of the skull of occipital artery and superficial temporal artery. So this is the branch of external common carotid artery. Next we have the internal common carotid artery. Internal common carotid artery full of brain தான் supply பண்ணும். Circle of Wiley நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது அந்த இருக்கிற arteries தான் போய் supply பண்ணும். Let us see that. So first internal common carotid artery இது என்ன first supply பண்ணனா, it going to supply the middle cerebral artery. Okay, middle cerebral artery. Middle cerebral artery. Next it going to supply the anterior part of the artery. So anterior cerebral artery la சேர்ந்து anterior communicating, இது ஒரு anterior cerebral artery right side ல இருந்து வருது, and இந்த anterior cerebral artery left side ல இருந்து வருது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து communicate ஆகும். இந்த artery பேரு it is called anterior communicating artery. Okay, நான் இங்க left side ல மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன். left side ல இருக்கிறது தான் right side. Okay, left common carotid artery னா எப்படி left external common carotid artery, left internal common carotid artery பிரிஞ்சதோ அதே மாதிரி right சைடும் அப்படிதான் பிரியும். right external common carotid artery, right internal common carotid artery. Right? So first இது ரெண்டும் join ஆகிற இடம் வந்து anterior communicating artery. So the next thing will be anterior communicating artery. Next it going to supply the, not supply, next the branch will be posterior communicating artery. Posterior cerebral artery from the left, posterior cerebral artery from the right, இது ரெண்டும் சேர்ந்து communicate பண்ணும். அந்த artery பேர் it is called posterior communicating artery. Posterior communicating artery. At last it going to supply the internal common carotid artery. Last of it is called an important structure which is known as ophthalmic artery. Ophthalmic artery. Ophthalmic artery na eye poi supply பண்ணும். eye ல இருக்கிற retina, center part of the retina. So it supplies the ophthalmic part. eye ஓட full part வந்து ophthalmic artery supply பண்ணும். This is about that. So internal common carotid artery it going to supply the middle cerebral artery, anterior communicating artery, posterior communicating artery and ophthalmic artery. Right? So next நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த arch of aorta வந்து மூணு branch ஆ பிரியும். Okay, the first branch is left common carotid artery and brachiocephalic artery. Third branch பாத்தீங்கன்னா left subclavian artery. But நான் இதுல போடல. இங்க நான் போடுவேன். Brachiocephalic artery it going to brachiocephalic artery, arch of aorta branch. அது வந்து right common carotid artery supply பண்ணும். Right common carotid artery.
என்ன ஆகும்னா இந்த brachiocephalic artery is going to supply the right subclavian artery, right? So எப்படி arch of aorta left common carotid artery ஃபார்ம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல்னு போச்சோ அதே மாதிரி ஆர்ச் ஆஃப் அயோட்டா என்ன பண்ணான்னா பிரேக்கியோசெஃபாலிக் ஆர்ட்ரின்னு ஃபார்ம் ஆகிட்டு அந்த பிரேக்கியோசெஃபாலிக் ஆர்ட்ரி ரைட் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரியாக மாறும். இந்த ரைட் காமன் கரோட்டிட் நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் எக்ஸ்டர்னல் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி, லெஃப்ட் ரைட் எக்ஸ்டர்னல் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி அண்ட் ரைட் இன்டர்னல் காமன் கரோட்டிட் ஆர்ட்ரி இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகிட்டு அதே சேமாக இதே தான் சப்ளை பண்ணோம். சுப்பீரியர் லிங்குவல் ஸோ இதே தான் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, பட் இது ரைட் சைட் அண்ட் அது லெஃப்ட் சைட். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். நவ் திஸ் brachiocephalic artery is going to supply what? Right subclavian artery. Right subclavian artery. Right subclavian artery. இங்கே லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் ஆர்ட்ரி இருக்குது. நான் இங்கே என்ன டீச் பண்ண போகிறேனோ அதே தான் இங்கே லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் ஆர்ட்ரிலையும் பிரான்ச் ஆகும். ரைட்? ஓகே. Right subclavian artery is going to branch out first one. The artery is called vertebral artery. Vertebral artery. Vertebral artery இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபொராமன் வழியாக போகும். ஓகே, டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபொராமன் வந்து ஒரு ஹோல் மாதிரி அந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபொராமன் வழியாக போயிட்டு இட் கோயிங் டு சப்ளை த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் தென் வெர்டிபிரல் ஆர்ட்ரி அப்படி தான் போகும். ஓகே, இந்த வெர்டிபிரல் ஆர்ட்ரி ஜாயின் ஆகிட்டு இட் கோயிங் டு பிரான்ச் இன்டு அனதர் திங். அது என்னன்னா இட் கோயிங் டு பிரான்ச் பெசிலர் ஆர்ட்ரி. ஓகே, பெசிலர் ஆர்ட்ரி. ஸோ இந்த பெசிலர் ஆர்ட்ரி வந்து இட் கோயிங் டு பிரான்ச் ஃபர்தர். ஸோ இது நிறைய பிரான்ச் ஆகும். அது வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் லைன் தனி கிளாஸில் பார்க்கலாம். பட் பெசிலர் ஆர்ட்ரி வந்து லைக் pontine arteries and we have anterior inferior cerebellar arteries and posterior inferior cerebellar arteries, anterior spinal artery இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்ட்ரிஸ் வந்து இது பிரான்ச் பண்ணும். ஓகே, பட் ஃபார் த சிம்பிள் சேக் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ vertebral artery எங்கே போய் பிரான்ச் ஆகுதுன்னா பெசிலர் ஆர்ட்ரி. Next, basilar artery is going to form posterior communicating artery. Okay, posterior communicating artery. Same, இது left side, அது right side. அவ்வளவுதான் difference. Posterior communicating artery. And posterior communicating artery, it goes to further branches. நிறைய branches எல்லாம் போய் circle of Willi இருக்கிற எல்லா things arteries கெல்லாம் போய் சப்ளை பண்ணும். Okay, so circle of Willi is going to supply the parts of circle of Willi. So this is about that. So from the first I have to recap this. Left ventricle இருந்து ascending aorta ல இருந்து arch of aorta. இந்த aortic arch வந்து it branch into three things. ஒன்று வந்து left common carotid artery, brachiocephalic artery and left subclavian artery. Next, this left common carotid artery ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, external, internal. External, it going to supply some branches like superior thyroidal artery, lingual artery, maxillary artery, facial artery, occipital artery and superficial temporal artery. Next we have internal common carotid. இது என்னென்ன சப்ளை பண்ணோம்? It going to supply the middle cerebral artery. Next, anterior communicating artery, posterior communicating artery, at last the ophthalmic artery. இப்போ இந்த arch of aorta, it going to supply the brachiocephalic trunk, brachiocephalic artery. இந்த brachiocephalic artery is going to give branch to the right common carotid artery. Right common carotid artery same, the left common carotid artery எப்படி external internal தனியா பிரிஞ்சு சப்ளை பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செப்பரேட் ஆகி சப்ளை பண்ணோம். இந்த brachiocephalic artery இன்னொரு பிரான்ச்சை கொடுக்குது. இங்க லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் மாதிரி இங்க ரைட் சப்க்ளேவியன் ஆர்டரி. ஸோ ரைட் சப்க்ளேவியன் ஆர்டரி என்னென்ன சப்ளை பண்ணோம்னா இட் கோயிங் டு சப்ளை த vertebral artery, basilar artery, posterior communicating artery and posterior communicating artery it will supply the all parts of circle of Willi. So this is about the arteries in neck and head. If you have any doubts, comment in the comment box. Until then, this is Nandhu. Take care, be safe and bye.